left-hand baggage are again stowed correctly for landing. Then please take your seat again and fasten your seatbelt. Make sure that your seat back is upright, your tray table folded away and your window shade is open. Und liebe Gäste, dann haben wir noch etwas Informationen für Gäste mit Weiterflüge. Unsere Ankunftsposition wird Golf 45 sein. Gäste, die mit Lufthansa und Austrian Airlines weiterfliegen nach Wien. Ihre Abfluggate hat sich geändert. Der neue Gate ist K Kilo 14. Zusätzlich alle Gäste nach Wien und nach Tel Aviv. Wir bitten Ihnen, so schnell wie möglich zu Ihrer Abfluggate zu gehen. Dear passengers, we have some information for you if you have a connecting flight. Our arrival gate will be Golf G35. If you are traveling to Vienna with Lufthansa or Austrian Airlines, your gate has changed and your new gate is K Kilo 14. All passengers traveling to Vienna and Tel Aviv, please go to your connecting gates as soon as possible.
prepare for landing.
Sitzposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Öffnen Sie erst dann vorsichtig die Gepäckfächer, sodass keine Gegenstände herausfallen. Und überprüfen Sie auch Ihre Sitztasche, damit Sie nichts an Bord vergessen. Vielen Dank, dass Sie sich für Lufthansa und Star Alliance entschieden haben. Wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Flug und wünschen Ihnen einen schönen Abend hier in München oder eine angenehme und sichere Weiterreise. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Dear passengers, welcome to Munich. Please remember to keep your seatbelt fastened until we have reached the parking stand and the seatbelt signs have been switched off. After we have parked at our stand, please take care when you open the overhead bins, as items could fall out. Please check your seat pocket to make sure that you do not leave any personal items on board. Thank you very much for choosing to fly with Lufthansa and Star Alliance today. We do look forward to welcome you on board again and wish you a pleasant evening here in Munich or a comfortable and safe onward journey. Thank you again and auf Wiedersehen. Und liebe Gäste, noch eine letzte Information für Gäste nach Tel Aviv. Der Abfluggate nach Tel Aviv ist H46, Hotel 46. And dear guests, some last connecting information for our guests to Tel Aviv. Your departure gate is gate H46, Hotel 46. Cabin crew, all passengers park.